Good evening. This is Dr. Basu from Kolkata. আজকে আমরা একটা ছোট্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করি regarding the rising number of cases with non-alcoholic fatty liver disease or per se যেটা আমরা fatty liver disease বলে জানি। এখন অনেকেই হয়তো আপনারা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করিয়েছেন কখনো না কখনো and you have come across the term যে একটা grade 1 fatty liver বা একটা হেপাটোমেগালি fatty liver disease এরকম অনেক টার্ম আমরা দেখেছি। আগেকার দিনে this fatty liver used to be taken up with quite lightly. ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে লাইফস্টাইল একটা fatty liver হচ্ছে, but these days what we have observed is fatty liver and diabetes, they are going quite hand in hand. আপনারা হয়তো কেউ অ্যাওয়্যার থাকবেন, অনেক সময় আপনাদের ডাক্তাররা হয়তো আপনাদের বলেছেন একটা টার্ম মেটাবলিক সিনড্রোম বলে। এটা বেসিক্যালি ইজ আ কাইন্ড অফ স্পেকট্রাম অফ ডিসঅর্ডার, সব কিছু মিলিয়ে একটা আমরা ক্লাম্প করেছি মেটাবলিক সিনড্রোম, যার মধ্যে ডায়াবেটিস, hypertension, fatty liver disease, hyperuricemia means high uric acid level, obesity, এরকম অনেক কিছু ফ্যাক্টরসকে নেওয়া। তো why this fatty liver disease is very important কারণ it's not just dietary fat intake per se, but if you are consuming too much of fructose rich beverages, for example cold drinks, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। If it's very much rich in fructose, it is seen that the liver can synthesize fat, triglycerides from this fructose. Then more and more intake of fructose rich food can lead to deposition of fat in the liver. Abar if we are intaking too much of fatty meals, that can also undergo metabolism, সেগুলো ভেঙে যাচ্ছে, triglyceride থেকে ভেঙে কিছু fatty acids তৈরি হয়, that can be once again utilized to form fat. কারণ আমাদের বডিতে fat storage বলতে adipose tissue যেটা আমরা বলি, liver synthesizes fat, but once there is excess deposition of fat in the liver, that can spill into the bloodstream as well, and that what leads to a particular terminology which we call insulin resistance. Orthat the insulin is there inside the body, but it's somehow failing to execute its action. So what the pancreas is doing, it's trying to compensate by increasing the synthesis of insulin, but still somehow after a particular point of time, the insulin will fail to exert its action. That means initially it was a hyperinsulinic state, but যেটাকে আমরা বলি insulin resistance. Finally, the individual moves into the spectrum of diabetes. That's why we say if an individual comes across the term fatty liver disease, that should technically be considered as a disease. Fatty liver disease কে একটা রোগ হিসেবেই ধরতে হবে, কারণ রোগ হিসেবে ধরলেই তবেই আমরা সিরিয়াসলি একটা চিকিৎসা করতে পারবো। কারণ this fatty liver if left untreated, আজকালকার যেমন লাইফস্টাইল ফাস্ট ফুড ইনটেক, যে সেডেন্টারি লাইফস্টাইলে আমরা এক জায়গায় বসে অনেক কাজ করতে পারছি, তাতে কি হচ্ছে we are storing more of calories, we are burning less of calories. এর ফলে কি হচ্ছে this excess of fat that goes on dumping inside the body, and at particular point of time it will lead to this insulin resistance, and that will slowly progress into diabetes. And not just that, this liver is also undergo a lot of inflammatory reaction, কারণ এই ফ্যাট গুলো থেকে নানা রকম inflammatory changes আসে যেটা লিভারের সেলস গুলোকে, কোষগুলোকে নষ্ট করতে থাকে, and slowly even without the knowledge or conscience of the individual who is suffering from fatty liver disease, he or she can progress into cirrhosis of liver. অনেক সময় দেখা যায় গ্রেড 1 ফ্যাটি লিভার, আচ্ছা চলো ঠিক আছে ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে, এই যদি নেগলিজেন্সটা আমরা দেখাই ধীরে ধীরে প্রোগ্রেস ইনটু গ্রেড 2, গ্রেড 3, ফাইনালি ফাইব্রোসিস, মানে লিভারটা এবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। And to be very frank, liver যদি একবার নষ্ট হয়ে যায়, technically there is basically no medication that can liver take back.